जे मिथ्या नाही आहे तो अरे नित्य आहे तेच म्हणतोय अनित्य आहे म्हणून अजून झाला नाही झाला. जे नित्य आहे तेच म्हणतोय अनित्य आहे. हे नव्हते, हे नव्हतं म्हणणारे नित्य आहे. तिकडे बहुत दूर आहे. That which says this is an illusion is the truth. उलटे जागून उपाशी मारतायत शेकडो वर्षे तरी पण हे ज्ञान नाही होत. तो बाबाजी अजून राहिलाय. काय करायचंय? माझ्याकडे इन्कम करून देईल. This 4,000-year-old person. He has been 4,000 years. So if he comes here, I have no knowledge. आमची लोक ऐकून ठेवा. 4,000 वर्ष बालपणात झाली आहेत. कोणाला नाही झाली आहे. 4,000 वर्ष कोणाला झाली आहे. बालपण निर्माण झालं त्याला ना. So it is even with 4,000 years or maybe more. So who has acquired those 4,000 years? That infant, after he acquired his sense of being. त्याच्या जातीवंत मागवं अज्ञान आहे. बालपण जातीवंत मागवं अज्ञान आहे. And that infant, that state of infancy and the beingness is naked ignorance. And that has had 4,000 years. 4,000 वर्ष कशाला झाली? बालपण निर्माण झालं. So he said 4,000 years for whom? For that infant after he acquired his being. Make it English. ज्ञान अजून टिकून राहिलं हेच माझं ज्ञान. So he said, what is your knowledge? He's talking about that Babaji. He said, what is it? That ignorance which has remained alive for 4,000 years. The confused arises with the movement. This is being itself. Sorry? Movement is being. Movement is itself and very strong. हा गोंधळ झाला आहे तू जाणीवाल्यापासून बालपण म्हणजे अज्ञानापासून. The infancy, when it acquired being from the sense. गोंधळ काय झाला नाही. हे बालपण निर्माण झाले त्या बालपणाच्या पोटी अनंत ब्रह्मांडाच्या पोटी म्हणजे खरं नाही. There is no confusion. Only when this infancy, that state of infancy, when it acquired this being, out of that has arisen the entire ignorance. So there is no confusion. So once you recognize the transient as transient, when you recognize ignorance as ignorance, there is a confusion. There is no confusion. ते बालपण दिसणारा जगाचा आत्मा आणि बालपण म्हणजे अज्ञान. अज्ञानातून दिसणारा जगाचा आत्मा. And this being is the self of the entire universe, which is again an ignorance. हे सांभाळ, कोणाला देऊ नको. फसवती तुला पैसा देतील आणि आपण मिळव केलं ज्ञान आपलं म्हणून. अज्ञान आपलं म्हणून. अरे हे ज्ञान आपलं पण सांगणार ते. तू सहाय्य करून आणलाय आपलं म्हणून हे सांगतील आपलं आहे आणि ते पैसा कमवतील. That is why he is asking you to keep this very safe what is being recorded. Otherwise other people will accept this and throw it out and to the world as their knowledge. But the view of Maharaj. So, And being a full door in the door me.
there is already confidence, even if it's speaking normal. It's a very normal state. जाळी सुप्तावस्थेत असते तेव्हा गोंधळ नसतो मग. त्याच्या लग्नात सुप्तावस्थेत बोललो काय आहे कशी असते. So the fire is latent in this. So where is the confusion? आता ह्याच्यात अग्नी आहे ह्याच्यात अग्नी आहे ह्याच्यात अग्नीच्या ज्वाळा आहे So is it आहे की नाही त्या अग्नीच्या ज्वाळा भडकते. So in this body also there is latent heat. सुप्तावस्था म्हणजे काय So we say, त्याच्यात अग्नीच्या ज्वाळा आहे बघ. what is the latent? So there, so long as it is there, so where is the confusion? No, I mean, this is correct. Then, for example, if you have the skin, Yeah. you have the light, Yeah. then the fire. So Also, that's why it is latent. weakness cannot prevail when you identify yourself. Very good one always there. Identify yourself. Not just a young identify yourself with the thinker, it comes to एक ज्ञानी आपल्या जाणीवेशी एकरूप असतो. कशाला It is why हे आकाश याच्यात एकरूप आहे की नाही आहे की नाही हे आकाश याच्यात एकरूप आहे का की नाही आहे. the space outside and in here, it is not the same. With the impression of truth when the one who identify himself with the the question to the from your You solve it very well. All right. The pressure I know. तुम्ही या बरोबर ऐकलंच ना काय तुमच्याकडे जगात प्रश्नच वाहणार आहे. If you listen to what I say correctly, seriously, there will be no question remaining in the world. तुला व्यापार हवा ना आमचा गुरु तुम्ही काय गुरु कसा असतो आणि त्याची बोलला या पातळी कोटी लोक कामात. आता हे मी बोललो असं पण म्हणून तुम्ही दाखवलं तर रस्त्यावर. So he says, when I'm going on the road and you point out, this is my guru, and he says, from him I've got all this, who doesn't even believe it. लाखाचे मोठा आणि अंकर कंकर भारत हे आमचे गुरु. But if you have, the usual ochre robes, going in a, is that someone says, this is my guru. हे तू जेव्हा लोक जेव्हा वाचतील ह्याने बोललेलं म्हणतील का. So if you publish all this in due course and say that you are given a photo of it, this is the gentleman, it is really believe it. I am that book I am that a lot of people try to opportunity. A lot of people are already told that I am. पुष्कळाने वाचलेलं आहे आणि ते घेई कोणी वाचते तरी आता म्हणून ते येतात ना सगळे हे लोक हो. ते यादव बघतात. एक गोष्ट विचारलं सुद्धा महाराज कधी येणार नंतर मला विचारलं महाराज कधी येणार तुम्ही बघितलं तेच म्हणाला आता मुलांनी आली come here, they think he's sitting here smoking bidding. In their thought, they must think that he could really be the person who from whom all those. And then, During his life, I tried to avoid wishing. And he's so glad he brings me over somebody, I महिनाभर
प्रश्न करायची नाहीच म्हणून बसलो, पण महाराज परत मला प्रश्न करायला सांगतात. अजून ज्याने ऐकलं कळलं त्याला विचारायचं याच्यावरून काय करू. So you say, whom can I ask questions from? You can only ask questions from those who he thinks has understood this. We can't ask questions from this girl in this. माझा अर्थ असा, मी याच्यावर मला याची लायकी अजून तयार झाली आहे. म्हणून याच्यावर काय बोलू, याच्यावर काय बोलू. You can only ask questions from those who have acquired some knowledge in this, not from raw people. म्हणून त्याची लायकी पाहिजे की नको. त्याची लायकी नाही मी काय बोलणार, मग वेळा भेट उभा राहील. Questions from others will make him just sit quiet. But the questions can only come from those who have some knowledge of the substance. पण आल्या तेव्हा एवढी माझ्यावर भांडणार, ते विचार आलेले ते का तिचे विचार नाही. Others will merely speak on some thoughts or concepts which come. They think about फिरवू नाही करता. उभा राहून उभं राहिल्याच्या मागे गेलं पाहिजे. उभं राहिल्याच्या मागे त्याच्या मागे हे जे चळवळ करतात ते आता उभं झालं, त्याच्या मागे सांगा त्याला. Maharaj is telling you, you should sit quiet म्हणून ध्यान येऊ सांगला पाहिजे and meditate. Then something will quiet down. You are that which is behind what has now quieted. You are not what has quieted down. You are prior to what has quieted. हे जिथे नाहीसे झाले, हे जिथे नाहीसे झाले तिथे तुझे असणं प्रकट झाले. हे नाहीसे झाले तिथे तुझ्या दृष्टीला प्रकट झाले. हे जोपर्यंत नाहीसे झालं तोपर्यंत तुझे असणे प्रकट होत पाहिजे. तोपर्यंत ती कल्पना करायची. It is only when this has disappeared will appear that which you are. A little more explained, very subtle. Now I put the question about illusion. I know it's illusion. And he replied, illusion, who is saying it is illusion. But thereafter, he loved you. But could you explain a little more about the part of it? Can you think? Ever came also the link of जी जाणीव जी आहे ती जाणीवच सांगते की मी मिथ्या आहे. आणि हे समजल्यानंतर मग ते ज्ञान आहे. याच्याबद्दल तुला जास्त सांगू शकतो. आता सांगायला ऐकण्याबरोबर तो राहा म्हणजे ते उघड होणार. There is no more words. It is you have got it, sit quiet, and you will have the answer. You can only have the answer yourself. Nobody else can tell you. Whatever words can do, they have done. Henceforth, words can't do anymore. Further knowledge must come only from within. So you should sit quiet and meditate, and the answer will come. निर्माण झालेला आहे ते बालपण तुला हे बालपण तू जाणते म्हणजे बालपणाचा अधिकार तू आहे, पण ते तुला तू पकडणार शकत नाही. Whatever you can understand is only after the infant or the state of infancy has acquired its being. That is your only capacity. At earlier stage, nobody can convey. It can only come from within. Understanding from this state of being. तुम्हाला झाले काय 27 December 1979.
आत्म बचाव आणि आत्मचिंतनात चिंतन करत असतो. हो लहान मोठा असो हो कोणी पण हो आत्मचिंतन हो लहान मोठा प्राणी. हो त्याच्यात बाकी योनीमध्ये मनुष्याशिवाय काय अनुकूल रूपाने चिंतन करून आपला बचाव करण्याकरता सादर असतात. शरीर मनुष्य प्राणीचं तेच करतोय. पण परमार्थ म्हटल्याबरोबर एकदम बदल आहे. बाकी सगळे प्राणी देहाच्या रूपाने आपण आपला बचाव करतात हो आणि देहाच्या ओळखीने चिंतन करतात. परमार्थी जो झाला असेल तो देहातील जे चैतन्य आहे, चैतन्य चित्ताचे स्मरण, चित्ताचे ध्यान करतो. कायेमध्ये असलेले आपण असल्याचे ज्ञान, त्या ज्ञानाचे चिंतन करतो. त्या ज्ञानाचे चिंतन केल्याने परमार्थाचा अर्थ सुलभ होतो आणि तो सुलभ झाल्यानंतर जगातील अनुभवाचा परिणाम त्याच्यावर काय होतो. Maharaj asked, what is the difference between any other creature and man? This is both think in terms of protecting the beings from the point of view of the body. But whereas among other creatures, the matter ends there. That is protecting the beingness from the point of view of the body. As far as man is concerned, he has been given the capacity to think in terms of the beingness, and the beingness watches the knowledge. Beingness watches the being. And once he has been able to do that and has understood the meaning of life, the word in Marathi is paramartha, that is the ultimate meaning. That is the meaning of life. Then whatever happens in the world, all events and happenings in the world do not bother him. Beingness is watching things or is aware of things. It is thinking of being. The others, beingness watch only the body from the point of view of the other people. But man has the capacity of using the being of the beingness not only in terms of the body, but of the man has the capacity to think of beingness as being. The others have the beingness, but they don't have the capacity of thinking of the being. But man has the capacity to think of the being. That is the beingness thinking of being. Whereas the others is only thinking of the body. The eye can't see the eye. It knows it sees, but it can't see the eye. So I was thinking that thing about जिवंतपणाचा विचार त्याच्या डोक्यात आहे ना, आणि जिवंत असावं विचार त्याची आकांक्षा आहे ना, हे कोणा कशाने कळत आहे. This is man does have the consciousness of existing. And how does that happen? How does the consciousness, with what else can he see except the consciousness? जिवंतपणा सगळ्या प्राण्यांमध्ये आहे. तो प्राण्यांनी निर्माण केला आहे की दुसरा कोणी केलेला आहे. कोणी निर्माण केलं हे तो त्याला माहिती नाही, आणि आपण निर्माण केलं हे पण माहिती नाही. आणखी तो जिवंतपणा जाणवतोय, आणि जिवंतपणा जाणवण्याकरता प्रत्येक जण त्याच्या जातीप्रमाणे त्याचे चिंतन करून आपला टाइमपास करतोय. Any other creature is aware of its existence, but only from the point of view of the body. He is not aware how that existence, that consciousness came into being, nor can he think of how it thinks only of that. But as far as man is concerned,
he has the power to think on these questions. How did he get the existence from? How did it come? He didn't ask for it. And how did it come? These questions. काय की ज्ञानाने आपणाला जग कळते आहे आपण सुद्धा ते कळले आहे. त्या ज्ञानाचाच नाही होतो. ज्ञानाचा स्नेही आणि अपरमार्थी देहाच्या नावाने देहाचाच नाही होतो. The jnani thinks in terms of consciousness and he becomes a friend of the consciousness. Whereas an ignorant person thinks of consciousness in the terms of his body and becomes a friend of the consciousness. I'm translating exactly. ते नाव देहाचे रूप हे सर्व प्राणी मात्र आपली जात देहाच्या जातीवर आपली जात म्हणतोय. देहाचे रूप आपलं रूप मानतोय. ते उद्या निर्जीव झालं म्हणजे आपण मेला असं मानतोय. कालांतराने देह जेव्हा निर्जीव होतोय तेव्हा आपण मेला असं मानतोय. त्याच्या उलट परमार्थ त्यामध्ये असलेले चैतन्य चेतन हे आपलं रूप आहे. आणि त्याच्या प्रकाशन सर्व काही दिसते आहे. आणि त्याच्या योगाने प्राणपणा शक्ती आहे आणि त्याच्याने डबा चालतोय. त्या देहामध्ये असलेलं शुद्ध ज्ञान त्याला आकार नाही. आत्मप्रेम आहे. देहातील ज्ञानाला आकार नाही पण आत्मप्रेम आहे. आणि त्या आत्मप्रेमाचं चिंतन परमार्थी करतो. हे देहाचं चिंतन करतात. आणि देहाचं चिंतन करताना ते त्याचं कार्य काय असते ते आपलं देहरक्षण आणि नंतर त्याच्यानंतर जे काय परिवार निर्माण झाला असेल त्याचे चिंतन आत्मचिंतन नाही. The ignorant person uses his consciousness to think in terms of the body, his own body and his close relatives. But the one who is in search of the spiritual path, he thinks in terms or he thinks upon this consciousness as something which enables him to see the manifest world and not in terms of the body. परमार्थी गुरु आज्ञाचे पालन करणे म्हणजे गुरुवचनाची भक्ती करणे. परमार्थी गुरुवचनाची भक्ती करणे. गुरुचे वचन काय तू विजयी चैतन्य आहे. त्या चैतन्याचं ध्यान कर. चैतन्य ध्यानात ठेव. त्या चैतन्याने वाच. The Guru tells the Paramarth that this consciousness is what enables one to see the manifest. And you be one with this consciousness. And the Paramarth, that is the one who is the aspirant, keeps this advice of the Guru close to the heart and follows it in principle. गुरुवचनाची भक्ती घेतलेली आहे. आणि गुरुवचनाची भक्ती तो करतो. त्याच्याशी केव्हाही वेगळं राहत नाही. काय गुरुवचन काय शुद्ध चैतन्य भगवान म्हणजे प्रकाशमान आणि आत्मप्रेमाने प्रेमरूप आहे. ह्या गुरुवचनाची तो भक्ती करतो. त्याची भक्ती म्हणजे आपल्या स्वरूपाचे ज्ञान स्वरूपाचे ध्यान आणि स्वरूपाचे चिंतन गुरुभक्ती. The aspirant always thinks in terms of the advice of the Guru. That is the bhakti. He thinks always in terms of that. And what is the Guru Vachana? What has the Guru told him? That he is not the body, but he is the consciousness, the beingness within the body. And the Guru tells him to be always one with the consciousness, the beingness, and he follows that advice implicitly. हे जर सगळे प्राणी देह पडला म्हणून आपण मरतात. पण परमार्थी जो झाला आहे तो देह असताना देह रहित असल्यामुळे देह सोडून जातो. देह सोडून देतो. देहाबरोबर तो मरत नाही.
प्राण जातो, प्राणाने काया सोडली, पण भगवान गुण गुप्त होतं म्हणजे निर्गुण होते. All others think that when the body dies, that he is dead himself. Whereas the aspirant, even during when he has the body, keeps himself away from the body, and he knows that when the body dies and the breath will leave, and the consciousness, the individual consciousness will merge with the universal consciousness, and the manifest will become unknown. He knows it, therefore he doesn't identify himself with the body. तुमचा जन्म झाला आहे, जन्मापूर्वी काय ज्ञान होते ते मला माहिती आहे. आता जन्म झाला, जन्म झाला तेव्हा काय झालं, जाग झोप आणि स्वप्न, जाग झोप आणि ज्ञान आपण असल्याचे. जाग झोप, जागृती सुषुप्ती आणि ज्ञान तीन एकच आहे. जागची झोप आहे, झोपची जाग आहे, आणि जाग झोप म्हणून आपण असल्याचे ज्ञान आहे. So he says we are all born. So he says what is born? The two states, the three states, the two states of waking and sleeping, and the knowledge one is. He says we think in terms of the three states, but they are all one. The waking state, when it's tired, it goes to sleep, and the consciousness goes to rest in sleep. They are all one state. They are not three different states. They are all in one state. इतर साधारण देवभक्त आहेत, ते मंत्र जे म्हणतायत ध्यानधारणा करतायत आणि हात पसरू नये, म्हणजे ते मागतायत का ते काय मागतात ही देवभक्ती. त्यांचे मागणं म्हणून जे काय आहे ती देवभक्ती केली. त्याचा उलट परमार्थ परमार्थी गुरु आज्ञेप्रमाणे आत्मभक्ती करतो, आणि आत्मभक्ती करण्याकरता पूर्वी आपण असल्याचे प्रेम प्रकाश मानायचं जाणतो. आपण असल्याचे प्रेम सर्व व्यवहारामध्ये प्रेमामुळे गोष्टी घडतात. त्याला होतं स्नेहाचं नाव द्या, स्नेहामुळे सर्व गोष्टी घडतात. पण याचा स्नेह स्वयंप्रकाशित आत्मरूप आहे. तो आणि ज्ञान आपण आहे असे, आपण असल्याचे, आपण असल्याची हजेरी तिन्ही मिळून हे ज्ञान आहे. त्याला ते जन्म अशी व्याख्या दिलेली आहे, संज्ञा दिलेली आहे. परंतु चैतन्याचे चैतन्य चेतवत्याने चेतवले ते स्वतः आहे. व्यवहार तेच चेतवते, मग ते चैतन्य व्यवहार चेतवतो आणि त्याच्यावर आपला निर्वाह करते. या चैतन्याशी ज्यांनी स्नेह संपादन केला, गुरुवचनाची भक्ती, तू प्रकाशमान भगवान वासुदेव, तुला तू असल्याचा वास येतो आहे, त्याच्याशी तू हे गुण बघून वा. Many people who do pray, they pray to certain whatever gods they have, they do pray. But what is the prayer? The prayer really is for wanting something. So the prayer is directed towards begging, wanting something. Whereas the real aspirant towards this, in the spiritual path, what does he do? He follows the word of the Guru. And the word of the Guru is that he is not the body, but the consciousness, the beingness
is the total manifest, which is God, or whatever name you like, and it is this self, love of the self, which really makes the world go round. It is the love of the self. And it is this love of the self, without any material wanting, without wanting any material benefit, the pure love of the self. Is it be in that love of the self. That is what the Guru teaches, and that is what the aspirant follows closely, implicitly, all the time. कायमध्ये तू आत्या प्रकाश रूप आहे. कोणत्याही शब्दाच्या आधी आहे जगातल्या किंवा काळेतल्या मनाच्या शब्दाच्या आधी आहे. You are prior to anything that you have, that is seen, or even prior to any thought that arises. असं असून तू देहात ते रूप घेत नाही म्हणे मोकला गेलाय स्वरूपापासून. Because you have the body, you have acquired the body, you have been away from your true nature, from your true state. तुझी जातपात व्यवहार काही असेल परंतु काय तू असलं तुझे काय आहे ते कोणत्याही शब्दाच्या ध्वनीच्या आधी आहे. मग स्पर्शाच्या आधी आहे. शब्द स्पर्श कोणत्याही दृश्य त्याच्या आधी आहे. मग तो भगवान दिसला पण त्याच्या आधी तू आहे. तू आधी असल्यामुळे तुला तो दिसला. You are prior to any word, any sight, any touch, any God, because you see and touch all this, before all these senses, you must be there to prior to all these, otherwise you won't see them, or you won't touch it, you won't be able to. So you are prior to all the anything that happens through the senses. जागृती शब्दात कुठेही गोष्ट तुला तुला दर्शन दिसेल ते तू आधी असल्यामुळे दिसते. दुसरं कोणती रुची घ्यायची तू त्या रुचीच्या आधी तू आहेस. वास घ्यायची त्या वासाच्या आधी तू आहेस पण देहा नव्हे. Whatever you see in your waking state or in your dream, whatever taste you have, whatever touch you have, whatever sight you have, you are prior to any of these. करायला सांगितलं आहे ध्यान योगी हो म्हणजे हे सर्व दिसते भासते कळते पण त्याच्या आधी तू आहे हे तुझ्या ध्यानाच्या मध्ये. You have been asked to meditate. He says, why? So that you will not only come to know, but deeply understand with conviction that you are prior to all that you gather by your senses. तोपर्यंत तुला शब्दात वरच्यावर रूप पाचही ज्ञानेंद्रियांनी काय कळते आहे त्या पाचही ज्ञानाने कळते आहे त्या कळण्याच्या आधी तू आहे. You are prior. ह्याचं ध्यान कर. You are prior to any knowledge which your five senses give you. Think on this. Think about this knowledge, which is prior to all these five senses. ध्यान करतोच काहीतरी धरून आणि त्याला बटकून व्हायला त्या बुद्धीचं रक्षण आहे आत्मबुद्धीला नाही. You meditate on something tangible. That is a sign of your identification with the body, not with your identification with yourself. करतोय ध्यान करतोय काय ध्यानात धरतोय. काही ध्यानात धरण्याच्या आधी ध्यान 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 ज्याच्यावर प्रकाशमान आहे ध्यानाला कोण जाणतोय. He said, you meditate. You may meditate on something. So who is it that is prior to that something that you are meditating on? सर्व एकमेकाच्या शब्दाचा आधार घेऊन सर्व व्यवहार होतोय. तसंच तू म्हणतो की लोकांच्या शब्दाचा आधार घेऊन स्वरूपाची मापणी तुला होईल तर होणार नाही. Everything in the world goes on because of the words from one depending on the word of someone else. So if you think that you are going to get some knowledge, the real knowledge out of what happens in the world, it can never happen. लोकवार्तेचा विचार करून त्याच्यामध्ये मग्न झाला
काय काळ तुझा बरा गेला एवढंच. बाकी लोकवार्ताच्या आधी फार काय तेव्हा तुला दिसते ते आकाश दिसतंय, पोकळी दिसते, जागृतीचं जेव्हा स्वप्नात होतो आणि पोकळी दिसल्यानंतर सगळं काही हळूहळू दिसू लागते. म्हणजे काय दिसते भासते, असते नसते, त्याच्या आधी तू आहे हे तुझ्या ध्यानात येऊ नये. You say whatever happens in the world, before that, as soon as you wake up, before you see anything that happens in the world, you see space. But what is it that has existed even before the space? Think on that. ध्यानात धरून ते तुला प्राप्त झाले, त्याच्याने तुझा निर्वाह होतोय. ते परमार्थ ज्ञान नव्हे, अपरमार्थ. Whatever knowledge you get in the world, it is knowledge, but that is not going to help you to find the meaning of life. तू किती परमार्थ केलास, काय केलास, तुझं समजते प्रमाणे तरी म्हणताना शिवा पुरुषात आठवणीने मरशील. You may make all kinds of efforts to find out the meaning of life, but so long as you die with certain concepts, you have not realized the meaning of life. हे देहाच्या ओळखीचं प्रमाण आहे. All this is a measure of the identity which स्त्रीवा पुरुष ही देहाची ओळख आहे, तुझी नाही. male or female is knowledge of the body, not your own, not the knowledge of yourself. धरतोय ध्यान धरतोय, काय धरतोय ध्यानात, तर ते ऐकण्याप्रमाणे तुम्ही त्याप्रमाणे धरून राहिलेला. जे धरून राहिलं त्याच्या आधी तू आहेस ना. You meditate and meditate for years and years on something, but surely you are prior to whatever it is that you are meditating on. मग ते ध्यानात धरल्यानंतर जो अर्थ लागेल ते तर तू भूत भविष्य मानतोस ना. So whatever you meditate on, you be that, and that is your be all and end all. In the जोपर्यंत ध्यात आद्य चैतन्य असेल तू जाणलंच नाही, तो पण तो काय ध्यानात धरला असते त्याप्रमाणे त्याच्या अर्थाप्रमाणे तुझं भूत भविष्य वर्तवणार आहे. तुला भूत भविष्य नाही आहे. You have no past or future. You are prior to whatever happens in the world and whatever that is manifest. But so long as you get embroiled with whatever is manifest, you will never have the deep knowledge of the state prior to. कोणी नाही, काही नाही असं तुला केव्हा जाणवायचं असेल, असं ते मी जाणणार बोललो. कोणी नाही, काही नाही जाणणारा तू आहे. तुझे असले नष्ट झालेले नाही, होणार नाही. तुझे असले नाही, होणार नाही. Whatever you may come to final conclusion of what is and what is not, but so long as you do not realize that you are prior to whatever you think you are or you are not, you won't find the meaning of life. ज्ञान योगी झाला पाहिजे, पण स्वरूप ज्ञान योगी झाला पाहिजे ना. त्या देवाचं ज्ञान, देवाचं काय स्वरूप. Dhyana yogi, that is the one who meditates, so long as he meditates on something, he cannot be a jnana yogi, that is jnana. वर्ष परमात्मा विचार करून किंवा ध्यान करून आता तुला चिर शांती मिळाली आहे ना. Thought and meditate on the meaning of life. He is asking you whether have you found the final peace. It is, but it hasn't found me. कुठं आहे ते मी जाणतो, पण त्यानं मला बाजूला घेतलेलं नाही. हा. त्या आणि तू हा कसा उल्लेख होतो तुझा, ते आणि तू. So he says, how do you know that they are two separate? That which has not found you, but that which you have found. जे कळते आहे, जे कळते आहे त्याच्या आधी पण तू आहेस ना. You know तू that you असल्यामुळे are. कळते आहे ते. You know that you are.
Therefore, you must be prior to this knowledge. आपण सांगता ते पटतं, पण दिवसभर काहीतरी काम असतं आणि तिथे आपलं हे सगळं व्यवहार करून ते आपण काय करावं, नेहमी दर दिवसाचं काय हे करीत राहावं की दिवसा काम करतोय कोण जाणतोय, दिवसभर काम करतोय कोण जाणतं. that you are working the whole day, who knows it? Who knows? Both the body and yourself. Both the body. You said, what is to be done by you? You who are working the whole day. So he says, who knows that you are working the whole day? That is the question. म्हणणारा प्रकाशवान भगवान जर नसेल तर तू काम करतोस हे कसे करणार तुला. If it weren't for this beingness, this consciousness, who knows that you are working, who else would know? Would you know that you are working the whole day and day after day? But for this consciousness, this beingness within you. What should be the daily routine? Does one have to be every time conscious of the fact that the inside knows, the real I knows? Or do we have to, or do we differentiate between this? Because there comes a time when you have to differentiate between the two. Within the two, that's the body and the actual being. Because the body is the one which is performing the function at the command of the inner self. होय तेव्हा हे सबंध दिवस ही दोहे एकच जाणीव आहे. पुन्हा साधन घ्या. देहानी जाणीव आहे, देहात जाणीव आहे पण कोण कळते आहे की पुन्हा देहात नाही जाणीव देह आणि ज्याला कळते ते बरोबर आहे. You have a body and you know that you have a consciousness. So he said, who knows that there is a consciousness within the body? It's the real I. तो खरा मी म्हणतो. हा तो खरा मी. अक्षर नाही नव्हे, Not the word me. Not the word. विनाक्षर आहे तो. So that is without the word. Not just the word. मी अक्षराचं नाव नव्हे तो. It is not just the word real me. Not the word. The undefined. The undefined. काय अक्षर न वापरता. हा That is न ऐकता काही न ऐकता नंतर ऐकलं काय ऐकलं ते काही न पाहता काय तू अगोदर आहे म्हणून ते पाहिलं, काही न चाकता तू अगोदर आहे म्हणून ते चाकलं. असे तू आहे हे मरला पुरतेच आहे दुःख भोगायला. this body is there only temporarily until the body dies. You were there before you could taste the taste of the touch or any of the five senses. You are prior to that. My question still remains, what should be the daily पुन्हा लक्षात ठेव जे तू ओळखून निर्माण केलं ते तू नसणार. And this further says, whatever you think you are not that. मग तो म्हणतो पण माझा प्रश्न तेच आहे, सबंध दिवस हे करता मी कसं वागायचं, वागणूक कशी वागायला तो तुझं काय गेलं. Let the body act any way it wants. How are you concerned? You are not the body. Let the body act any way it wants. So long as you know that you are not the body. बॉडी प्राण आणि प्राण बोलत राहतो अख्खा दिवस बोलतो ते मन आणि मन आणि प्राण कार्य करतो. तो काय करतोय. You have the body, you have the breath. And the breath, when the thoughts come, becomes the mind. So these three do their own work. How are you concerned? then coordinate on its own? मग ते त्यांच्याशी ते कसं करायचं ते बघून घेतील. देह, प्राण आणि मन ते त्यांचं काय करून घ्यायचं. मी काय केलं त्याच्यात तुला ना मला काय म्हणतो काय बघ माझं सोडून. within this three, can you find some image of yourself in these three? Distinguish the body. It's easy also to distinguish the So within that, can you find any shape or form which you can say, this is me? ते नाही, ते करणं शक्य नाही. मी कसं करत मला कळतो वर्णन करता येतं की नाही. And yet you can distinguish all the things. You can see this. होय. म्हणजे तुझं वर्णन करता येत नाही, तुला वर्णन आहे म्हणून. बाकी तू जे काय करतो त्याचं वर्णन तुला कळतो, त्याचं साक्षीत्व करतो. तुझं साक्षीत्व तुला घडत नाही. You can describe the other three because you can see them. You cannot describe yourself because it has no description. तपश्चर्या केली पाहिजे पण ते कसली आत्मनिश्चयाची, देहाची कर्माची नाही.
This question being discussed is not about how you should behave as far as your body is concerned. And that can't be found in one sitting. It years of penance. आत्मनिश्चयाचे स्वरूप निश्चयाची तपश्चर्या झाली पाहिजे. नुसतं आमचं ते ढकातील ध्यानात धरून ते बसलं तपश्चर्या स्वरूपाची नाही. Even ते this, प्राप्त विषयाची आहे, ही देवभक्ती आहे. even तुम्ही this असं केलं म्हणजे ते meditation मिळेल, of मला ते मिळेल. something tangible, of some particular point, even that is not meditation, let alone the daily routine. थोडं ते सांभाळून ठेवतो, पाळून पाळून ठेवतो, ते सगळं जाणार आहे. फक्त जर ते सत्य रूप राहणार, बाकी सगळं जाणार. Whatever it is that you treasure in this life most, all that is not going to remain with you. It's only your true self that is going to remain. And that has nothing to do with your body, mind, and intellect. संसार बायका बोल सगळे कर्मणूक आहे. त्याच्यामध्ये तुझ्या सहवासाला काय राहणार नाही, तुझी रात वेगळी आहे. All this body, your family, all that is going to entertain you. Nothing is going to remain. स्वार्थी हो, देहस्वार्थी होऊ नको, विषय स्वार्थी होऊ नको. The true meaning of life, not with the body, they have होऊ नको, परमार्थी हो. Paramaha. Yes. Don't be concerned with the body. Be concerned with the true meaning of life. साधू संतांनी आजाद दिलेला आहे, राम 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 मला सेवाच्या नावाने. त्याच्याला पुष्कळ सांगते नव्हते. Oh. पण भगवान शंकर ज्या रामाचं ध्यान करत होता तेव्हा रामाचा अवतार नाही करा होता. रामाचा अवतार झाला असता भगवान शिवशंकर त्या रामाचं ध्यान करत होता, तो राम वेगळा. You see, many gurus give name of Rama to think about, so that to fight in the mind. But he said that this Rama, that is the name that is given, is quite different from the true Rama, of which Shankara, Lord Shankara was meditating on even before the birth of the avatar, Rama. That is the true Rama. हा म्हणजे आपणच राम आहे. The self is the true Ram. त्याला देहाच्या रूपाने मानल्यामुळे तो दुःखाच्या खाली टाकतो. But because it has identified itself with the body, it has fallen into this pit of unhappiness. त्याचे रूप आहे, दुर्गंधीचे रूप आहे. ते देहाच्या जातीचा राम आहे तो मानितोय, म्हणून उलट त्याला पुण्य नसता पापच वाढतोय. राम पवित्र आहे, प्रकाशमान आहे. This body which is full of dirt, the self has unfortunately identified itself with the body and is therefore suffering all the unhappiness in the world. The real Rama, that self, is totally unconnected, is totally apart from this body. पडायलापासून जे जे तुम्ही ओळखलेले असेल, तुम्हाला जे जे ओळखलं असेल, दुसरं काय काय ओळखलेलं असेल, ते सर्व अप्रामाणिक आहे. त्या ओळखीप्रमाणे ते राहणार नाही. तुमचा जन्म बघा एवढं होतं, एवढं होतं, होतं अधिक आयुष्य मिळालं, ते सगळंची ओळख घेईल. शेवटी ही घाणीची ओळख राहील. Since we have had this sense of beingness, since then, whatever we have understood, whatever we have known, whatever we have seen, is all untrue. All that is untrue, and we know it because we considered ourselves at different stages of our life, from infancy as we grew. Each of those images have not remained. Each of these images has gone into some other image. And ultimately, what has remained is only this identification with the body. कळायला लागल्यापासून अधिक वर्ष जर आयुष्य असलं तर तुमची कोणती ओळख तुमच्या सहवासाला आहे? Ever since we have had this touch of beingness, this consciousness,
however long a life we have had, ultimately, what is it? What is the image that we have formed of ourselves that will remain, or that has remained, or that is remaining? अलौकिक विश्वासाने तुम्ही काय व्यवहारता आणि ती कोणती ओळख अशी तुमच्या सहवासाला राहील ती तुझी ओळख काय आहे कळल्यानंतर तुझी खात्री होईल. तुझ्या ओळखीला कलर डिझाईन नाही आहे. जे कलर डिझाईन तू पाळून ठेवले असते ते फुकट आहे. There must be some image of oneself that one is behaving in this world to provide for. Whatever the image we have, that image is untrue. And the real image is not something we can catch hold of by whatever we see and understand in the world. The true being. शब्द आहे ती गती नव्हे वस्तू स्थिती आहे. स्थिती आहे गती नाही. गती नाही. He said that the true state is a state not which changes from time to time, but is constant. Yeah. The image is he using that as a projection of the imagination. That's Kalpana. Yes. Yeah. Whatever we think about ourselves, whatever image we have about ourselves, that keeps changing as we from infancy to each time we keep changing. Therefore, there is no one true image of ourselves we can have. That's if Maya is something that a man experiences, or if it's something that or if it's something that the man creates. म्हणजे मनुष्याला जो अनुभव येतो तो का मनुष्य स्वतःच बनवतो ते. What is the purpose behind the question? No, I'm always wondering about that because we talk about our image. We were talking about image. And so Maya, in a sense, would be that image or that kalpana, that imagination. And that really seems to originate with the individual himself rather than something that's floating around that the individual experiences. म्हणजे आपण आता बोलत नाही. प्रत्येकाला बोलते मायेमुळे सगळे कल्पना करतो. पण हे दिसते भासते नसते ह्याला तू माया म्हणतोय. दिसते नाही त्याला माया म्हणतोय. पण तुला कळते त्या माया एवढी आणखी माया आहे का रे जगात. तुला कोणी बांधून ठेवलाय आत्मा प्रेमाने. He says, whatever ideas and concepts we have are because of Maya. But he says this main consciousness, this being that one has, because of which everything becomes manifested. This is that, and for which we have such great love. Is that not itself the Maya which has bound us with? I love Maya. That itself I love. That great love I have for existing, for being alive. That is itself the essential, primordial Maya. तिला तृप्ती देण्याकरता परमार्थच पाहिजे. नाहीतर ती माया हजारो जन्म घ्यायला लागेल. And it is हे आत्मप्रेम. this trying to find out the meaning of life, which can contain this Maya. Otherwise, this Maya will take you through thousands of births. And the only thing that will contain this Maya is finding the true meaning of life. तो झाडूवाला झाडू मारतोय, तो भंगी ते काम करतोय, तो आमचा काय बोलतोय. कशामुळे हे कशामुळे करतो. माया आत्मा आपण आपल्यावरती आपली माया, आपल्यावर आपला प्रेम, आपल्यावर आपला प्रेमामुळे सगळं करावं लागतं. जर प्रेम नसतं Everyone does some kind of work in life, the meanest of work. The sweeper, and he said, what is it due to? He would have sat quietly, only to maintain, to continue with this existence, this love of the self. It is that which makes him wanting to keep alive, wanting to exist, this love of oneself. That is what keeps everyone trying to do his normal day's work, because he wants to be alive, remain alive. आणि ते कचऱ्याचे ट्रक भरतात तिने गल्लीमध्ये कोण बसले कशा करतात ते आपल्या जीवितात आपल्या आत्मप्रेमात हे त्याला पाहिजे.
आपले आत्मप्रेम हयात पाहिजे. त्याच्यानंतर सगळं करावं लागतं. माया. Everyone wants to remain alive, to exist, continue to remain exist. They are under any circumstances. This deep sense of wanting to remain alive, in spite of all unhappiness, that is Maya. Circumstances, in spite of all unhappiness, one wants to remain alive. That is Maya. माया तिलाच नाव ब्रह्म आहे. तिला तिच्या दर्शनाला जग असं नाव आहे. ईश्वर तिचंच नाव आहे. त्या आत्मप्रेमाचं कोणाच आहे. It is this love of the self, which is the total manifest. And this sense of love, for anyone, the total manifest, total existence, that is it. The totality of existence, that is itself Maya. The totality of the known in the immensity of the universe, the totality of the known, that is Maya. करण्याकरता होण्याकरता या आत्मप्रेमाशी एक रूप व्हा. स्वतःच्या आत्मप्रेमाशी एक रूप व्हा. त्याच्याशी एक रूप झाल्यानंतर त्याच्यात सर्व काही ज्ञान निर्माण होईल. त्या ज्ञानानं तुम्हाला चिराई शांती मिळेल. पण आत्मप्रेमाशी एक रूप व्हा. ज्याला तुम्ही त्याचे एक रूप केलेलं आहे म्हणून तुम्हाला आणखी आणखी दुःखाचे भोगावे लागतील. That which you have made identified with the body, make it identified with the self, and then the whole knowledge of the true meaning of life, all the knowledge that you want will manifest itself. आत्मप्रेमासारखा सखा नाही, आत्मप्रेमासारखा सुख नाही, आत्मप्रेमासारखं महा दुःख नाही. Love of the self. There is nothing happier than that. Nothing more, nothing unhappier than that. And that is the love of the self. आत्मप्रेमाचा सर्वात दुःखाचा अनुभव कधीतरी होता. Before you identify, before this beingness came, before this consciousness came on me, you see, was there any experience of unhappiness? जाणलेला ईश्वर म्हणून त्याचं ध्यान करावे. Therefore, consider this beingness, this consciousness, as God itself, and be one with it. स्वतःच्या ध्यानाने होता 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 तू अशी पवित्र होऊन जाईल. सर्व दुःखाचा लय होऊन जाईल. If you remain one with this self, this love of the self will gradually purify itself to an extent where all unhappiness will vanish. देवाच्या धर्माचं कशा